Programming and logic. The programming is the backbone of most of the gadget we use today. So, ang programming is mao na atong ginagamit nga like ang mga gadget, mga computer nga atong gigamit karon nga mga panahon. Programming and programming languages have evolved a lot. Some may call these changes a life-changing evaluation. So, ato ang life ron is pa-evolve, nag-change siya kay tungod sa mga bago-bago karon nga mga panghitabo sa evolution nato ron. The logical thinking is one of the most necessary skills for success in programming. So, natay mga logic nga mga pangunahuna nga dapat jud nato like sa skills bitan nato nga naay success sa programming. There are many ways to improve your programming logic, but the most important thing you can do for your kids is encourage them to start early. So, kung like nakay manghod, mangayana, nakaig-agaw, so dapat imo silang tudluan nga mga maayo sa mga gadget. Like kung sa mga programming is mga basic lang, mangayana nga tudluan nimo sila sa mga maayo nga buhat sa gadget. How can we build stronger logical thinking abilities? We have compiled a few of the top tools to improve your programming logic in languages such as C, C++, Java, Net, Python, JavaScript, Perl, Shell, Script, and many more. So, natay dagan nga mga apps nga gamiton nato para mo improve ato ang skills sa programming logic. Natay Java, Net, Python, JavaScript. Kung asa ka pabor na pwede nimo na gamiton tanan sa mga basic. Reading about data structures and algorithms will boost your logic and reasoning skills considerably. As you read, understand, and practice algorithms, you can also read resource on a target programming language. So, dapat magbasa ta about sa data structure and algorithms will boost logic. Maka-improve pa sa atong logic, reasoning skills, and sa pagbasa-basa, sa pagsabot, sa pag-practice sa mga makuha na itong mga problema sa program, sa una to na sila pagsabot. Programming logic and design. All logic programming languages can be generalized into a category of programming languages called declarative languages. They share the same idea of analyzing computation. Logic program can be interpreted using two main concepts, truth and logical deduction. So, ang paggamit sa programming languages is generalized, is na tanan makakuanta, makagamit taan na niya, makabalo ang uban. Then called declarative languages. Then dapat i-share nila na sa same lang idea for analyzing computation, mga yana. Then logic deduction determines whether a logical clause is a consequence of the program. So, natay mga logic deduction determines nga bawat program is nagyoy consequence. All logic programming languages have exact operation, meaning and most support the processing of finite set. Then, ay tanan logic programming languages is na jud siya point nga kinabitang pag-operate sa mga meaning na dapat jud na support sa pag-process ana nga mga set like finite set. Logical programming languages are classified as a high-level language as they implement computation logic rather than mechanic. So,
Logical programming languages are mas classic pa siya as a high level languages. Then ma-implement po siya sa mga logic kaysa sa mechanic. Logic programming languages allow data to be represented both intentionally and intentionally. Ay, blurred. Example, improve your programming logic. Logic in programming is a fundamental key to be a good developer. So, kung kabalo ka sa logic sa programming is wala siyang fundamental nga dapat ay fundamental nga basihan nga good developer ka. Maybe depending of your job place, you're going to use more algorithms or not. If you are a web designer, probably you are not going to deal with the complex algorithms. So, depende ra pod sa job nga makuha nimo or magamit nimo. Kay to use more algorithms or not. Kung mogamit ba kag sa mga algorithm or dili na. Then, kung isa ka web designer, for sure na jud kay kuan dili ka bilong ana nga mga complex algorithm. Ways of programming. Think to solve. Programming is about solving problems. A good technique is to split the big problem and small ones to focus on each problem in a better way. And you can use pseudocode in a program or in a simple paper. So, dapat pagunahon na ta, ta mo solve. Kaya programming is mo na siya ang pag-solve sa mga problema. Then natay mga maayo nga mga technique, mga strategy nga kanang mga dagko nga problema, mga gagmay is mag-focus ta sa problema nga in a better way. And dapat kung di na gyud makaya dapat maggamit ta og pseudocode sa program para sa mga simple lang nga paper. Then sa practice is the most important point is this. Practice an algorithm is nothing more than an order and finite set of operation that we carry out for the sole purpose of finding a solution to a problem. So dapat mag-practice ta hantod sa hantod kaya na nato, masolba na nato tanan. Kay mao gyud ni ang the most important nga point sa ato practice. Kay ang mga algorithm sana nga mga problema ana nga makuha nato dapat kabalo ta mo solve. Then mag-operate that we carry out for the sole purpose of finding the solution to problem. Dapat kabalo ta mo pamaagi unsaon pag-solusyon sa mga problema. Learn about data structure and algorithms. Learning about structure will give you a better plan to focus your problem and have an efficient software. Then, boning dapat mag-learn, dapat natay kahibulan sa structure kay para makahatag siya og nindot nga pamaagi nga plano. Nag-focus to sa isa ka problema nga sa software. Learn programming paradigms. A programming paradigm is like a blueprint to follow to create our project. So, mura siya og like blueprint siya nga magtatak siya nga magsunod sa ato para mo create sa atong project. You can learn functional programming to learn how you can develop program and solve problem in a different way. So natay lahi kung saan nato pag-learn ang isa ka functional programming para maka-develop sa program, maka-solve sa problema sa lahi nga pamaagi. Look at other people's code.
In programming, we have many ways to solve problem. Maybe another person solved the problem that you have in an optimal and simple way. Sa programming kay natay mga daghan nga way to solve para masulbad ang problema. Basin nasa uban nga tao solve ang problema nga optimal nara sa sayon nga pamaagi. A computer is an electronic device that can perform activities that involve mathematics, logical, and graphical manipulation. According to data handling, computer are analog, digital, hybrid. Analog computer work on the principle of measuring in with the measurement obtained are translated into data. Laptop advancement has resulted in making available almost every person. So, nanatay mga advancement sa paggamit ng laptop na ma-available sa like kita tanan mga tao. This is an introduction to the models of portable computer and laptop. A high-performance single-user computer typically used for graphic CAD, software development, and scientific application. A workstation may be a RISC-based computer that runs under some version of Unix or Linux. To the major vendor of these, SUN, HP, IBM, and SGI. Hexadecimal refers to the base 16 number system. Uses this in computer science for only one reason. It makes it easy for humans to think about binary numbers. So, hexadecimal is masayon lang na to naon kaya it's all about lang sa binary numbers. 16 number system. Ato gamit sa computer. In computing an electronic system, binary coded decimal or in its common modern implementation, so modern na kayo siya. Packed decimal is a encoding for decimal number in which each digit is represented by its own binary sequence. So, ang isa-isa ka digit ana, each digit is magrepresent siya sa yang kaugalingon niya nga binary sequence. In a real-world programming scenario, high-level logical thinking skills are critical. We have compiled a few of the top 10 tips of improve your programming logic in language sa C, C++, Java, maorgyapon ni siya nga daghan tay way para ma-improve atong paggamit sa programming.